легко произносится, она не похожа на русский «х», она более такая легкая. Horror film, почти не произносится, а здесь она вообще не слышно. Okay, so, and let us have a look at this slide. There are some photos here, and so you can see, what can you see in these photos? Let's start with the picture which is given to the left. What is there in the picture? It's injection. Injection, yes, injection. So people go to doctors and they get injections and so on. And below the picture of injection, what can we see? Fear of doctors. Yes, I mean below the injection, in the picture, what can we see in the picture? There are people, right? And what do we call this just group of people when there are a lot of people, many people? This is what? Is this crowd? Do you know the word crowd? Толпа. Yes, crowd of people, толпа людей. Then in the middle picture, we can see a woman. What is she doing? Driving. Driving, yes. And how does she feel? What does she feel? Worried. Worried, yes, yes. She's not happy. And then to the right, you can see me. So this is the picture of me in Chicago, in the highest building of Chicago, skyscraper. And there is a glass cube in this skyscraper where people can step out of the building in the glass cube and see everything which is below from the height. Такой куб в здании есть, в высотном здании в Чикаго, когда люди могут выйти за пределы здания, вот такой стеклянный куб, и посмотреть, что там внизу. And this is, you can see what is below you, and you can see from the height, с высоты. That's a great photo. Yes, and this is like, I was very afraid of just stepping out of the building. It was just scaring. То есть довольно страшно вот так вот вступить и увидеть под собой вот город. And you can see here different phrases for fear. And so, yes, you can see here the fear of crowds, the fear of doctors, fear of driving, fear of heights, right? And let us end the question. Are you afraid of any of these things? Are you afraid of these things? No. No? No. No. Good. You are so brave. Okay. I'm afraid of dogs. Dogs? Yes. Big dogs. Laughing. And what was the trigger of your fear? The trigger? С чего это началось? Childhood. One of the dog is running for me, and I fall down on the floor. Something like that. I see. Yes. Well, today we'll listen how to deal with fears. Maybe it will help you. And we are going to read some information about the site which is called fearof.net, a website about phobias. You know, fear and phobia, they are very close to each other. То есть страх и фобия. The task is to complete each phobia with the correct heading from the list. You see the story number 1. And let us listen to Camila. Start reading, please, if you can. Some people with this phobia find it difficult to close the test. Others are anxious on motorways or central roads. In extreme cases, people are afraid of being a passenger in
vehicle. Vehicle. So H is not pronounced here, okay? Yes. Just what kind of test is it? Okay. So it says that phobia to pass the test, чтобы пройти какой-то тест, экзамен, yes? Others are anxious. To be anxious is to worry, беспокоиться, волноваться. On motorways, на дорогах каких-то. Afraid of being a passenger in a vehicle. Vehicle is a car, a bus, so транспортное средство. Даже боятся быть пассажирами в транспортном средстве. So, what kind of fear is it? Fear of the cars. I mean, the fears are given above, here in blue. Вот здесь вот они, фразы даны, чуть выше. Fear of butterflies. Yes, fear of driving. And to pass the test, the driving test, you see? То есть тест, как это по-русски говорят? Тест на вождение, да? Да. Тест на вождение. Боятся, значит, сдавать тест на вождение. Okay. I have some kind of fear of driving, like being a passenger in a vehicle. So I just when I'm in a car sometimes. Okay. If we have a look at the next extract, let us listen to Victoria. Read it, please. Okay. People say that actress Nicole Kidman suffers from this phobia. It is closely linked to a general fear of insects. People with this phobia are afraid of most insects with wings, and they feel noises, правильно? Yes. Noises, or they panic or they see them. Okay, so suffers from, страдает от этой фобии, да? So closely linked, связано с fear of insects, со страхом насекомых. Afraid of, они боятся насекомых, with wings, с крылышками. И впадают в панику, когда их видят. So, what do we call this kind of phobia? Fear of butterflies. Yes, butterflies, бабочки, fear of butterflies. Okay, so phobia number 3. Let us listen to Genghis Khan. Genghis Khan, вы с нами? Genghis Khan. У меня здесь не получается. Genghis Khan куда-то ушел. Окей, Кемаль, are you here? This common in young bad deals from Вы там закрыли. Вот я никак не могу избавиться от этой штуки. Сейчас, минуточку, я попробую еще раз. Вот так вот, если сделать. Почему-то не убирается эта штучка. Ну, вот так видно. Так видно. Ну, давайте так посмотрим. Так. From it many is Especially afraid of having vaccinations or blood test. So blood tests. Blood. Quite common. Эта фобия довольно распространена in young children, среди маленьких детей, but adults, взрослые, пострадают от нее тоже. Особенно боятся вакцинации или blood tests, сдавать кровь на анализ.
Yes. So, Kemal, what kind of phobia is it? What kind of fear of what? Fear of Kemal. Да-да. Какая это фобия? Страх чего? Вот из этих вот фраз что мы выбираем? Доктор. Yes, fear of doctors. Как же нам избавиться от этой штуки? Да, ну ладно. Что-то она никуда не девается. Это Microsoft Teams. Может быть, я сюда должна зайти? Но она как-то это тоже не исчезает. Вы меня слышите? Да. Я окно Да. закрыла. Да. Она осталась, эта штучка. Так, ну ладно. Смотрим дальше. So, number 4, slide, story number 4. Let us listen to Yersultan. This phobia affects many people. No, number 4. Number 4. Yes. This fear affects nearly 1 in every 20 adults. People with this phobia usually avoid tall buildings, skiing, да? Skiing. Skiing or standing on balconies. Ага. So, what kind of fear is it? Что это за страх? Так, fear hates the driving daughter's butter. Crowds fear of No. driving. No. Driving, yes. Driving. No, лыжи, да, лыжи. Все. No, it's not driving. It's not driving, I'm sorry. It's this. Fear of Hates. Fear of hates. heights. Страх высоты, да? То есть здесь речь идет о том, fear, этот страх есть у каждого, у каждого 20-го. 20-го, да, you are right. Избегают высоких зданий, кататься на лыжах или стоять на балконах. So this is fear of heights. Okay, and the next one is for Madhyar. Read it, please. Madhyar. This phobia affects many people, but women more than men. These people feel very anxious or scared if they are in noisy place where there are a lot of people, for example, a shopping mall or a sports stadium. They often avoid these kinds of place. Fear of crowds? Yes, fear of crowds. Women more than men. Women more than men. Женщины подвержены больше, чем мужчины. Они беспокойство чувствуют или страх, если они находятся в noisy place, в шумном месте, где много людей, например, в торговом центре или на стадионе. И они избегают этих мест. Мне кажется, что кто-то хочет к нам присоединиться. Нет, никто не хочет. Показалось. Okay. And so if we move on, we can see, you see that on the side, usually there is comment option. То есть люди могут комментировать вот эти сообщения. And several people, they left their comments. And the task here to read the comments posted on the website and match the comments to the fears that we have read about. Do you see? То есть нужно понять, к какому сообщению это относится, о какой фобии комментарий. Okay, so Camila, A is for you. I'm so scared that I haven't been to see one for more than 15 years. I hate thinking about them. I feel the same way about dentists too, Carl. So, what kind of phobia does Carl write about? Scaring of doctors. Yes, fear of doctors. Yes, Fear. because я не
настолько боюсь, что не был у врачей 15 лет, и также боюсь стоматологов. Yes, you're right. And here we can see I haven't been. Here there is specific form of the verb. Какая-то форма глагола. Как называется это время? Haven't been. Past continuous. No. Who recognizes this form? Have плюс третья форма глагола. Что это за грамматическое время? Perfect conditions. This is present perfect. Present perfect. Настоящее совершенное время, которое показывает, что к данному моменту какое-то действие было или имеет какой-то результат. Okay. And if we read B, so let's listen to Victoria. Victoria. Так, у меня там за окном просто ремонты делают. Если шумно, я извиняюсь. Просто не могу это исправить. Так. I have a fear of going over bridges and on motorways at over 60... как это читать? 60 meters per hour. Okay. No, I'm miles. okay at Miles per hour. Miles per hour. Meter. No, миля, mile. Миль в час. А вместе это как? Mile 45? per hour. 45 miles per hour. 45 миль в час. Do you see? Окей. А тут опять это Опять штука. once. Закрывается слово once. Once went over a bridge and I had to stop in the middle. I was really frightened. Yes. Frightened. I haven't driven that way sign then, and that was 7 years ago. There is Fear of driving, maybe. Yes, fear of driving. Okay. Через I have a fear of. То есть у меня есть страх, когда я приезжаю через мосты со скоростью 60 миль, вернее, в час. Нормально, когда я еду со скоростью 45 миль в час. Как-то я переезжал через мост, и надо было остановиться в середине, мне действительно было страшно. I haven't driven. И я так с тех пор не езжу, а это было 7 лет тому назад. And you see also the present perfect form haven't driven and the preposition since, с тех пор, since then. Okay. Так, мне опять показалось, что кто-то стучался к нам. Никого. Странно. Так, а где у нас... вот кто-то есть. Ирсултан. Ага. Ирсултан в машине там, да. Сатай Мухаммед Али, вы здесь, да? Мухаммед Али? Да, я здесь. А я что-то вас игнорирую. Не знаю почему. Да, я тоже не знаю. Наверное, потому что вы камеру не включаете. Вот. Так она вроде всех. Ну, а вы включите, потому что вы как-то у нас не очень частый гость, так получается. Окей. Вот, смотрите-ка, исчезла эта надпись. Уже хорошо. Окей. So, Мухаммед Али, read number C. I thought I was the only person that had this fear. I'm okay with the small owns, but I terrified of the big owns. I'm okay if they aren't close to me, but as soon as they start feeling near me, I run away. I like looking pictures of them because they can be beautiful, but they fly forwards me, especially forwards my face. I panic, Mina. So, what kind of fear is it? Is
Mm, Okay. I thought I was the... Я думала, что я единственный человек, у которого есть такой страх. Я нормально себя чувствую, когда они маленькие, но я прихожу в ужас, когда вижу больших бабочек. Да? бабочек. This is the fear of butterflies, yeah. Мгм. I'm okay if they are, если они не близко ко мне подлетают, это нормально, но как только они летят ко мне, я убегаю. Я люблю смотреть на картинки с их изображением, потому что они красивые, но если они летят ко мне, особенно к моему лицу, я начинаю паниковать. Yes, and here we can see the word terrified. This is to be scared, to be afraid very much. То есть это такой strong adjective, сильное прилагательное, которое выражает высокую степень страха. Terrified, быть в ужасе от чего-то. Okay, so the next one, let us listen to who's the next is Шингисхан. У нас здесь? Шингисхана нету. Ерсултан, вы здесь? Да, здесь я. Read D, please. D. I suffer from this phobia, and what works best for me if I know that I'm going to be in a situation where there be a lot for people is to arrive early. Then other people arrive little by little, and that helps me. The worst thing is walking into a place that is already full of people. What kind of This is can help us? help us. Yeah. You have the fears. Fear of crowds. Crowds, yes. This is fear of crowds. Yes, you're right. То есть я страдаю от этой фобии. Вот для меня хорошо, если... If I know that, если я знаю, что я буду в такой ситуации, где будет множество людей, я прихожу early, раньше. И потом, когда другие люди понемногу приходят, это мне помогает. И самое плохое, это когда я должен пойти туда, где уже много людей. То есть он боится толпы людей. Okay. And the last one here is for Madhyar. Read it, please. I have had this phobia for about 20 years. It started when I was a child, about 6 I think. I had a bad dream where I was in a block of flats high up on a hill and I nearly fell out of the window. I woke up and started crying. I haven't been to any really high place since then. Even if I imagine I am in a high place, I feel dizzy. What kind of phobia is it? Fear of height. Right. Fear of heights, страх высоты. То есть этот страх, эта фобия у меня уже 20 лет. И началось, когда был ребенком 6-летним, видел плохой сон, in a block of flats был в каком-то здании высоко на горе и чуть не выпал из окна. Я проснулся и заплакал. I haven't been to... И с тех пор я не был в таких местах, высоких местах. И если я даже представляю себе, что я нахожусь где-то на высоте, I feel dizzy. Dizzy. This is чувствовать головокружение. Dizzy. And we also have the verbs in the present perfect. Have had, haven't been. When we speak about some kind of result. Когда мы говорим о каком-то результате, что вот у меня уже 20 лет эта фобия, и никогда с тех пор я не был, то есть это какой-то результат. Okay. And if we remember the highlighted words, the words which are highlighted in yellow, слова, которые выделены желтым. So let us have a look at them. Dizzy, terrified, frightened, then scared, panic, fear,
suffer from. So these are the words, and the task is to look at the definitions and match these words with their definitions. For example, the first one, the noun made from the adjective afraid. Существительное, которое образовано от прилагательного afraid, боящийся. What's the noun? Страх, как будет? Fear. Fear, yes, fear. Okay, Camila, read number 2, please. One adjective which means you're very afraid. Afraid. Очень боящийся. То есть прилагательное, которое в более высокой степени боящийся. So, who remembers this adjective? Имеется в виду сказать, как будет То же самое, только другим словом. fearful. Fearful. No. Who remembers? Terrified. Terrified. Yes, terrified means to be afraid very much. Yes? Terrified. Быть в ужасе. The next one, Victoria. Number 3. Two synonyms of afraid or afraid. Синонимы это же одинаковые по значению вроде. Одинаковые по значению, но выглядит по-другому, произносится по-другому. So what are the synonyms of afraid? We have terrified and Terrified, frightened and scared. Scared. Frightened and scared. Испугаться, побояться, а terrified прийти в ужас. To be terrified. Okay, the next one. Muhammad Ali. Number 4. An adjective for the feeling that everything is going round in circles. Adjective прилагательное. Feeling. Чувство, что все вокруг идет in circles, кругами. This is about головокружение. Dizzy. Dizzy. Да, по-моему, напиток такой есть, да, вот оно, это слово dizzy. Okay. Yes, the next one, let us listen. Who's the next? Kemal? Number 5. To suddenly feel afraid and not be able To think. to think. Внезапно почувствовать страх и быть не в состоянии даже думать. Как мы называем такое чувство? Panic. Panic attack. Panic. Yes. Panic. Где оно? Вот оно. Yes, panic. Паниковать. You're right. Okay. And the next one, Ерсултан. Ерсултан, вы здесь? Так, не слышно. Мадияр, number 6, please. To be badly affected by something. Ага. Когда на нас что-то влияет. Suffers from. Suffer from something. То есть страдать от чего-то. То есть когда мы испытываем какое-то влияние, плохое влияние извне, so we suffer from, мы от этого страдаем. So the words are fear, страх, then terrified, быть в ужасе, be terrified, then be scared, be frightened, тоже испугаться, dizzy, головокружение, panic, паниковать, and suffer from something, страдать от чего-то. Okay, so do you have, or does anyone you know have a phobia? When and how did it start? How does it affect you or their life? То есть здесь предлагается рассказать о фобии, которая у вас есть, когда она началась, у вас или у
кого-то из людей, человека, который вы знаете. И как это влияет на вашу жизнь. And there is an example of this short story about my brother. My brother is really scared of flying, боится летать. He gets very nervous before he flies somewhere. Он очень нервничает перед тем, как куда-то полететь. It started about 10 years ago when blah, 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 and you should tell us the story. Здесь нужно эту историю рассказать. So, who would like to share your experience, to give some details about the dog? So, Camila, yes, has already told us about the dog, right? Mm-hmm. So you've already told us. What about the other students? Do you know anyone who has a phobia? Может быть, вы кого-то знаете, кто чего-то боится? Or maybe you are afraid of, I don't know, insects, spiders. This is very common here. Darkness. Madhyar, are you afraid of from spiders. spiders? And so when and how did it start, this fear, this phobia? It started when I was a child. Uh-huh. There wasn't a situation that You don't remember when it started, how it started? no, it just started. Yes, I just fear from them. We should say, I'm just afraid. Yes, because fear is a noun, существительное, это не глагол, да? I am afraid, я боюсь. I am scared, I am frightened. То есть be scared, be afraid. Okay. Yes, I think this phobia, does it affect your life? Yeah. Sometimes, but it's not a big deal. Uh-huh. How does it affect? Can you think of any example that you were afraid of spiders and so it just didn't allow you to do something? No. No? You overcome your fear, right? Yes. Преодолеваете. I see. I think that people are afraid of spiders because they can't control. It's very tiny, крошечный, and it moves very fast. Очень быстро передвигается. This is the same as, for example, people are afraid of cockroaches, тараканы. So because of the same reason. Okay, so everyone will have the chance to think about the things that scare you, because the task at the end of the class, the task will be to write about your phobia. То есть у каждого будет возможность подумать и вспомнить, чего же вы боитесь, потому что в конце задание будет написать об этой фобии. Okay? Now we are going to listen to one person. His name is Scott, and a doctor talking about. He's a doctor, and he's talking about his cat phobia. And the question is, what happens if Scott sees a cat? Что же происходит, когда он увидит кошку? So to do this, we need to check. Так, давайте сначала проверим. Или вот так вот все-таки сделаем. Вы мне скажете, слышно или нет? Слышно? Нет. Нет, не слышно. Так, тогда мы выходим еще раз отсюда. Заходим сюда. Вика, у вас там шум, да? Или микрофон пока выключен? Нет, я отключала микрофон. Да? Не у меня.
Ага, вот уже кто-то выключил, теперь все, шума не слышно. Так, теперь мы обратно входим, добавить звук компьютера. Screen 1. Fears and Phobias. Так, теперь сюда. Current slide. Так, слайд видно? Да. Да. Так, теперь я включаю, вы мне скажите, слышно или нет. New English File Pre-Intermediate Слышно. Oxenden and Слышно. Christina Latham-Koenig with Paul Seligson. Published and copyright Oxford University Press 2005. CD3. File 7. 7.1. What exactly is your phobia, Scott? Well, the medical name is felinophobia or gatophobia. And what does that mean exactly? It means I'm afraid of cats. Cats? Yes. How long have you had this phobia? Since I was a child. And how did it start? When I was 5 or 6 years old, I remember going to a friend's house and I saw a cat on the stairs and the cat was looking at me, well, staring at me. I went to touch it and it bit me. And since then, I've always been afraid of cats. What happens if you see a cat? Well, I start to feel very nervous. My heart beats quickly and I have to go away very quickly from where the cat is. For example, if I see a cat in the street, I always cross to the outside. What do you do? I'm a doctor. Is your phobia a problem for you in your work? Yes, sometimes. For example, if I go to a house and there's a cat, I have to ask the people to put the cat in another room. I can't be in the same room as a cat. Have you ever had any treatment for your phobia? Yes, I've just started going to a therapist. I've had 3 sessions. How's it going? Well, now I can look at a photo of a cat without feeling nervous or afraid, and I can touch a toy cat. The next step will be to be in a room with a real cat. Do you think you will ever lose your phobia of cats? I hope so. I'm optimistic. Who knows, maybe one day I'll have a cat as a pet. Okay, do you understand what Scott was speaking about? Yes. Good. And the question, what happens if he sees a cat, Madhyar? Can you answer this question? He feel nervous. Okay, yes, actually he feels nervous. And New English. If we move here to this very slide, we can see the script. And I suggest you to listen for the second time, to listen to the conversation for the second time and focus on some moments or words that maybe you missed or you don't understand. And so this is the second time we listen. Послушаем второй раз. Okay. New English File Pre-Intermediate by Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig with Paul Seligson. Published and copyright Oxford University Press 2005. CD3. File 7. 7.1. What exactly is your phobia, Scott? Well, the medical name is felinophobia or gatophobia. And what does that mean exactly? It means I'm afraid of cats. Cats? Yes. How long have you had this phobia? Since I was a child. And how did it start? When I was 5 or 6 years old, I remember going to a friend's house and I saw a cat on the stairs and the cat was looking at me, well, staring at me. I went to touch it and it bit me. And since then, I've always been afraid of cats. What happens if you see a cat? Well, I start to feel very nervous. My heart beats quickly and I have to go away very quickly from where the cat is. For example, if I see a cat in the street, I always cross to the outside. What do you do? I'm a doctor. Be a problem for you in your work? Yes, sometimes. For example, if I go to a house and there's a cat, I have to ask the people to put the cat in another room. I can't be in the same room as a cat.
Have you ever had any treatment for your phobia? Yes, I've just started going to a therapist. I've had 3 sessions. How's it going? Well, now I can look at a photo of a cat without feeling nervous or afraid, and I can touch a toy cat. The next step will be to be in a room with a real cat. Do you think you will ever lose your phobia of cats? I hope so. I'm optimistic. Who knows, maybe one day I'll have a cat as a pet. Okay, so you can see the medical name for this phobia. Вот название медицинское здесь приводится. And he says, он говорит о том, что the question was, как долго у вас вот эта фобия началась, когда он был маленьким ребенком, 5 или 6 лет, когда кошка на него смотрела. So a cat on the stairs, на ступеньках сидела кошка и смотрела на него. Потом, когда он дотронулся до нее, and it bit me, она его ударила. И с тех пор вот он боится. And so he feels, how he feels, как он себя чувствует, когда видит кошку. Nervous, my heart beats quickly. И сердце бьется очень быстро. And I have to go away very quickly. И приходится ему уйти с того места, где находится кошка. И as far as he's a doctor, он врач, and the interviewer, журналист спрашивает, были ли проблемы на работе в связи с этой фобией. И он говорит, что не может находиться в одной комнате с кошкой, просит, чтобы ее закрыли в другой комнате. И он проходит курс лечения по этому поводу, treatment for his phobia, и уже 3 сеанса он прошел, и теперь он может посмотреть спокойно на фотографию кошки и даже может дотронуться до toy cat. Toy cat – это игрушка, игрушечные кошки. И следующий шаг будет находиться в одной комнате с настоящей кошкой. И возможно, что в будущем он преодолеет эту фобию и заведет себе кошку в качестве домашнего животного. So, and you can see here also the present perfect tense of the verbs have had, have been, have had, have started. Это глагол в present perfect. New English. So here are some questions about the content of the conversation. So Victoria, read the first question, please. What the medical name of his phobia? Как-то филофобия, филинофобия. Or gatophobia, yes? Felinophobia or gatophobia, okay. So the next question, Camila. Camila, вы здесь? Number 3. Number 2. Number 2. How long has he had this phobia from childhood? Yes, okay. He has had this phobia from his since his childhood. Okay. So the next question, let us listen to Muhammad Ali. How did this start? Yes. Как она началась, эта фобия? 6 лет. In English, yes. In When 6 he was... years old. What did he see? What did he see? Как будет ударил? Bit. This cat beat him. Yes. So he saw a cat. He wanted to touch the cat. Хотел тронуться. And this cat bit him. Okay. Yes. And so since then he's afraid. He's been afraid of cats. Okay. So the next question is Kemal. Number 4. Kemal. Кемаль, вы здесь? 4-й вопрос. Можете прочитать? Слышно? Да, слышно.
زي интернет лагает. Четвертый, да. Does his hobby affect his work? Фобия это влияет на его работу? Does his phobia affect his work? Yes. Yes or no? Yes, it does. Yes, it does. Okay. Yes. And Year Sultan, number 5. Year Sultan пропал. Так, Мадияр. What treatment is he having? He started going to a therapist. And okay, and what can he do now with cats? He can look at photo of cats. Yes, and touch a toy cat, right? So, Camila, question number 6. Does he think this phobia will disappear? Yes, he is. Yes, he does. He thinks that one day he can have a cat as a pet. Because he's a doctor and he is rather optimistic about treatment. То есть очень оптимистично к лечению относится. So he thinks that we can treat anything. Все поддается лечению. Okay, so on the next slide, let us focus on the grammar aspect. Here, this is the form of the present perfect tense, which is used with the prepositions for and since. Вот мы смотрели на форму глаголов present perfect, который обозначает действие совершенное, настоящее совершенное время, действие, которое имеет какой-то результат к настоящему моменту. Оно или завершилось, или что-то, какой-то результат мы можем увидеть. And so here we have the form of the present perfect. It consists of 2 parts, состоит из 2 частей. The auxiliary verb have or has, plus the main verb in the 3rd form. If it is irregular, we just add ed. То есть вспомогательный глагол have или has и 3-я форма смыслового глагола. Если это правильный глагол, добавляется форма ed. For example, have worked. Это правильный глагол. Or have written. 3-я форма глагола write. Write, wrote, written. Или если мы говорим о нем или о ней, he или she, тогда вспомогательный глагол имеет форму has worked or has written. The example. We have worked decently since March 2020. Мы уже работаем онлайн, удаленно, начиная с марта 2020 года. Здесь у нас предлог since. Это не science, это since, произносится science, это ученый или наука, а здесь предлог произносится since. То есть такое правило, если есть такой предлог, обычно используется глагол в present perfect. And the second example, he has lived in Almaty for 2 years. Он уже живет в Алматы 2 года, на протяжении 2 лет. То есть предлог for в течение, на протяжении. Тоже какой-то результат. То есть он приехал в прошлом, начал жить в этом городе, и он еще будет жить в этом городе, но на данный момент результат это 2 years, 2 года. Так, кто-то опять к нам стучится. Кто это? Уже не стучится. Кто этот человек? А вот он, Измайлов. Угу. Измайлов Александр. Вы здесь? Александр. Так, молчит. Александр, я не слышу вашего голоса. Он присоединился? Ну да, вот я вижу Измайлов Александр Валентинович. Прямо как спиритический сеанс. Слышно, не слышно? Не слышно пока. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Китиладзе с вами? Извините за опоздание. Не опаздывайте. Угу. Так, смотрим дальше. So here we have the rule about the use of the present perfect tense and prepositions for
and since. Here are the sentences. Where do you live now? In Manchester. Где ты живешь? В Манчестере. How long have you lived there? Как долго ты здесь живешь? I've lived there for 20 years. То есть обычно, если у нас вопрос how long, на протяжении какого времени, как долго, то обычно глагол используется в present perfect. И вот у нас have lived в ответе, present perfect, и предлог for, в течение 20 лет. And the second conversation. Where do you work? Где ты работаешь? In a primary school, в начальной школе. How long have you worked there? Как долго ты там работаешь? I worked there since 2015. Я работаю там, начиная с 2015 года. Здесь у нас уже обозначен какой-то момент в прошлом, 2015, и начиная с используется предлог since, с 2015 года. So the rule, we use the present perfect plus preposition for and since to talk about actions and states which started in the past and are still true now. Мы используем present perfect с предлогами for и since, когда говорим о действиях, которые начались в прошлом и до сих пор продолжаются. I've lived in Manchester for 20 years. Я уже живу в Манчестере 20 лет. То есть I came to live in Manchester 20 years ago and I live in Manchester now. Приехал 20 лет назад и до сих пор здесь живу. Результат на данный момент прошло 20 лет. Okay. So, and let us focus on the difference between prepositions for and since. Давайте посмотрим, в чем вот разница между этими двумя предлогами. So here in the blue box we have the rule, and we should complete the rule. We should write for or since. So the first line, use with a period of time. What should we write here, for or since? Какой предлог мы здесь? Period of time. Ага, да, то есть for. Когда мы говорим о периоде времени, мы используем for, на протяжении, в течение. And a point in time is since. Когда мы обозначаем какой-то момент в прошлом, используем предлог since, начиная с того момента. So good. Now we have several phrases, and we should complete the gaps before these phrases with the preposition for or since. Давайте подумаем, какой предлог мы здесь можем использовать. So, Victoria, read the left-hand column. Левую колоночку. Прочитайте, пожалуйста. Виктория? 19. Подождите. Да. Мы или for, или since. Since 1990. Good. For about 20 years. Since I was a child. Great. For the 4th of May. В течение 4 мая или начиная с 4 мая? Since the 4th of May. For then. No, начиная с тех пор, Since then. Since then. Okay? Okay. The last one here. 8:15. Which preposition is better to use? 8:15. Наверное, since. Yes, you're right. Exactly. Since 8:15. Okay, Madhya, please read the right-hand column. The second column. For a long time, for ages, yes. For 6 months, for a few weeks. Since I got up this morning, for 5 minutes. Perfect. Yes. For ages, very popular phrase. For example, haven't seen you for ages. 100 лет тебя не видел. Good. So I think if you understand the difference, there won't be any problem. Это не так сложно, здесь очень все легко разобраться. Now, let us look at the questions. I mean, we need to
construct the questions out of the words which are given here, we need to add how long. Должны добавить вот эту фразу how long, как долго. И глагол, который здесь есть, вот глагол be, например, в первом предложении, в примере, мы должны использовать в present perfect. Present perfect глагола to be будет have been. And don't forget that this is the question, so we should use the auxiliary verb after how long, after the question phrase. И вот этот вспомогательный глагол have или has мы должны использовать после вопросительной фразы how long. Вот у нас здесь есть пример. So we have the example. You and be married. Состоять в браке. И вопрос, как долго вы состоите в браке? Как долго вы женаты? Да? Мы используем how long и глагол вспомогательный have, потом подлежащее you и остаток сказуемого been married. How long have you been married? So, Camila, read the first sentence, please. How long have you been afraid of flying? Yes. Have you been afraid of flying? Как долго вы боитесь уже летать? Okay, so, Victoria? How long have your sister? Вот у нас глагол have. Перфектная форма глагола to have. Как звучит? Мы должны добавить вспомогательный глагол перед ним. Кстати, какой будет your sister? Это будет have или has вспомогательный глагол? Has. И сам глагол have в третьей форме имеет форму had. Получается has had. Has had. Еще раз, пожалуйста, how long? How long has your sister had your new car? Yes. How long has your sister had her new car? Как долго у твоей сестры новая машина? Okay. So, Alexander Измайлов. Number 3. Измайлов, вы здесь? Так, пропал. Александр, Мухаммед Али. Мухаммед Али. Number 3. How long they так. Lived. Lived. Третья форма должна быть. How long they lived in the town. Посмотрите, например, после how long должен быть вспомогательный глагол have. Используйте его, пожалуйста. How long have lived in this town? They пропустили. Да. Еще раз. How long they have Нет. lived? Have, потом they. Еще раз. How long have they lived in this town? Yes. Okay. So the next question is for Kemal. Number 4. Кемаль, вы здесь? Кемаль, вы меня слышите? Не слышит Кемаль. Юрсултан, вы здесь? Тоже не слышит. Да, здесь. Юрсултан, пожалуйста. So question number 4. Your Начинается how long? Как долго ваш папа работает учителем? How long your dad's be a teacher? Ну, как-то вы все пропустили. How long has your dad been a teacher? Been a teacher, yes. How long has your dad been a teacher? Okay. And Madiyar? How long have you known your boyfriend? Yes.
Camila, number 6. How long have you been? Нет. Number 6. Про Испанию идет речь. Так, Spain is a subject. Подлежащее Spain. здесь получается без how long. Нет, почему? How long везде нужно. Смысл предложения такой. Как долго Испания является членом Евросоюза? How EU. long Spain was... Нам везде present perfect. Никакого was здесь не должно быть. Здесь должно быть has been. Глагол to be должен в present perfect использоваться. How long? How long Spain has been in the EU? EU. Так, только порядок слов немножко другой. How long has Spain been in the EU? Do you see? How long Yes. has Spain been? Okay. Victoria, number 7. How long have you has? Нет. Had. How long have you had your cat? Так, вот смотрите-ка, у нас глагол to have использоваться должен в present perfect. Have had. Have had. How long have you Had? Yes, your Или cat. have? Yes. Всё How понятно. long have you had your cat? Okay. Ну, так, Muhammad Ali, number 8. How long have them been in this Been. class? Has Dan been in this class? How long Them has... in this Okay. Okay, ну здесь мы уже не будем. So on this slide, you can see the task is speaking task. You should ask how long, and you should ask the other student. The other student should answer your question. So here we have the tips. We have to use the verb know. Нам нужно использовать глагол knows, how long, and the phrases which are given here with the arrows. Пройти по стрелочке и вот использовать эти фразы. For example, I say, I take, know the other students in this class. Madiyar, how can we make the question? Make the question, please. How long have you known the other students in the class? Known. Okay. Madiyar, whom do you ask? Whom do you ask? Which student do you ask? Camila. Camila, answer the question, Camila. Answer on a question? Answer Madiyar's question. Ответьте на вопрос, который вам Madiyar задал. How Can long? you repeat? Madiyar, repeat the question, please. How long have you known the students in this class? I know. I have known. I have known the students for 6 months. Okay, good. Camila, now ask the next question. How long have you been? Have you known? У нас глагол know. Have you known? Okay. Any problems? No. Okay, ask the question, please. How long have you known? I don't know. Maybe this rules. Посередине предложения. У нас вот вторая строка идет. Я думала, самой нужно придумать. Нет, вот отсюда берем. How long have you known your oldest friend? Who do you ask, Camila? For Victoria. To Victoria.
So, Victoria, can you answer this question? Vika? Yes, I have known my oldest friend. Do you remember how long? 5 years, maybe more. For 5 years or more. Okay. Yes, and one more question, Victoria. Ask this question about knowing the teacher. How long have you known the teacher? Who do you ask? For Kemal. So, Kemal, answer the question. How long have you known the teacher? Как долго вы знаете учителя? I think me, the teacher. Ну, как долго вы знакомы? Заочно с вами. Как долго, Кемаль? Кемаль, вы здесь? Да. Кемаль не слышит. Victoria, ask somebody else. The other student. Ask the other student, Victoria. By Madhyar. Yes. I have known the teacher for 7 months. For 7 months. Okay, good. And about living somewhere. So, так, кто еще не спрашивал? Мухаммед Али. Ask the question using the verb live and starting with how long. Задайте вопрос, Мухаммед Али. How long known in this town? Нет. Глагол live. How long have you lived in this town? How long have you lived in this town? Кого вы спрашиваете? Кому задаете? Камила. Окей. Камила, вы здесь? Да, здесь. I have lived. I have lived in this town since I birth. Since I was born. Yes. Since I was born. Good. And Camila, the question, one more question is for you, from you. How long you live? Have you lived in your house or flat? This question for Dear Sultan. Dear Sultan, вы здесь? No, Dear Sultan. Camila, ask somebody else. For Alexander. Александр тоже пропал. Что это такое? Так, я думаю, что Мадияр на месте. Мадияр, can you answer this question? I have lived in my flat for more than 10 years. More than 10 years. Okay, good. And so if we move on, Yes, we can move on. I planned to give you the task connected with this site we were discussing, like fearof.net, but I don't think we will do this because we should deal with the midterm test. Нам нужно
тест написать, поэтому, наверное, мы не будем вот именно это задание делать. Сделаем другое. But if you are interested in this site, it's rather interesting, and there is a kind of test here and some interesting facts about phobias. Там есть тест, там можно написать что-то, почитать что-то интересное, то можете посмотреть. And yes, and we should deal with another side, which is English for healthcare. We should work with week 3 and just place the result of this week on the Moodle site. То есть я вам уже говорила, что мы должны продолжать работать с этим ресурсом, который находится на сайте futurelearn.com. This is the online course English for healthcare. И мы должны уже закончить 3-ю неделю. То есть, пожалуйста, к пятнице вы, когда закончите 3-ю неделю, должны сделать screenshot of the last task. Ну, там есть такое, появляется такая табличка Congratulations, you have completed week 3. Вы закончили 3-ю неделю. Ну, или да, сделать скриншот этой таблички таким образом, чтобы в правом верхнем углу были видны инициалы вашего имени. Там они обычно есть. And you should make the screenshot and insert the screenshot into a PDF file and upload the PDF file to Moodle site. Так, вот эта ссылка, если вы забыли, легко найти. То есть за это даются баллы, пожалуйста, выполните это задание, если вы заинтересованы в том, чтобы знать больше, во-первых, и, во-вторых, получить хорошие баллы. And you should also complete the grammar task, and the grammar task is given on Moodle site. На сайте Moodle есть грамматическое задание. This is a separate document, separate file, отдельный файл. Вы пишете, как всегда, выполняете упражнения и делаете фотографию или скриншот и помещаете, опять же, в PDF-файл. So this is about 2 tasks, and the main task, one more task is to complete the midterm test. И также нужно выполнить задание рубежного контроля. То есть, получается, 3 задания вы должны сделать. And I mean, we should complete everything by